incorrectly added. This will go to the stage. Now, Roshan, can you create a new NOC? Yes, this is our add NOC page. Roshan will now fill in the details. You will have to enter a description of the devices that you will be importing into the country. Roshan here is dealing with Redmi phones. The EXIM code is automatically populated from when you register into the portal, so that cannot be changed. You will have to attach the type approval certificate. Now, the type approval certificate is issued by NTA. This needs to be attached in order to apply for the NOC. Secondly, we need to attach a list of the IMEIs that will be imported by, in this case, by Roshan. The next attachment that is mandatory to be listed is called the item list. Now, this is a description of the goods that will be coming into the customs port. This is required for the Nepal National Single Window Portal. So, Roshan, can you please upload the item list? And can you show them a sample of what you just uploaded by item list? So as you can see here, it is just generic information of what goods are coming into the port. The type will most probably be phone or tablet, depending on what devices you're bringing in. Manufacturer, goods description, number of units you're bringing in, country of origin code. For example, if it's coming from China, CN. These are all required for the NNSW portal for Nepal customs. Okay, now let's just go ahead and create an NOC application. At this stage, the NOC is going from the importer portal to the NTA portal, where they will review it and approve it. As you can see on the left screen, NOC 007 is the NOC that Roshan just applied for. The NTA user can now open the NOC and review each certificate if it is tallying with Teledirect Private Limited. The type approval is certificate issued by NTA. Is it for the same device that they are importing? The list of the goods information for the customs. And there is also, in the future, NTA might ask for optional documents to be uploaded. We have even provided that facility also. If you scroll down, sorry, can you go back to that screen? If you scroll down, you can also see the list of IMEI numbers. Right now, we have put in 2 IMEI numbers to be imported. As you can see there, you can also download that list if NTA requires. Now, sir, can you approve that request? Yes, thank you. So now that the NTA user has approved the NOC request that Roshan has sent, this information is being sent to MNSW. While it is being sent, before that, it is the EXIM code will be validated. All the concerned NTA users will get an email notification also in the portal that Roshan has NOC has been approved. And of course, Roshan also will get an immediate update that it has been approved by email. So now, as you can see on the left screen is the Nepal National Single Window Customs Portal. Kalasji will show you now that the NOC has reached that portal and the information has been transferred successfully.
So as you can see, NTA has now automated most of the processes. It is quite simple for you to get the important information, the IMEI information approved by NTA and sent to customs portal. As you can see, the first line item there is NOC 007 that Roshan had sent. You can see it is from Teletalk Private Limited. And sir, if you can just view the NOC on the left. You can also download the NOC. As you can see, even the customers now can download the NOC and see what each IMEI that is being imported. Once their NNSW process is completed, the goods are shared with customs, they will approve it here. And this information will, this NOC will be supplied to Roshan for him to trade the goods at home. So this is the end of the bringing the IMEIs into Nepal through NNSW. The full life cycle of the IMEI is complete at this point. At this point, after customs clears it, the IMEIs are automatically moved to the whitelist in MDMS. And that would mean that they are legal to be used in Nepal. Now, sir. Okay. So when the ideas are whitelisted, we can check out those ideas from this MDMS portal. The portal that our honorable minister had just inaugurated. You can see this is the portal. So there are two sections. In the first section, we can search for IMEI registration. In this database, we have two types of IMEIs. The IMEIs that are last till today, these are all whitelisted, and all the IMEIs that are legally imported to Nepal, these devices are also whitelisted. So in first, Mr. Kailash will enter the IMEIs of his mobile. So here you can find whether the IMEIs has been registered in our MDMS system or not. Our honorable minister also had checked the system. Since the database is quite big, so you can see that maybe because we are live streaming our debate also, because of that the response is quite slow. Okay, so we can see the response there. The system, the IMEI is registered in the MDMS system. The next section, simply you can put our IMEIs there before purchasing the mobile device. So it will show the brand and model number of the device that we have searching for the purpose proposed. I think over to you, Tony, for blocking. Thank you. Thank you, Dinesh. But before we proceed to blocking, I just want to turn your attention to Roshan's screen on the right. As you can see, the NOC that was approved has appeared for him as in the approved stage in his portal. Now, in his portal, he has the option to download and view the NOC. Roshan, can you just view the NOC? Download the NOC.
So this is the NOC that was created. As you can see, the NOC number is printed on top along with the exim code number and the approval reference number. This approval reference number is required when the goods are being cleared from customs. Okay, thank you. Now we will move on to the IMEI blocking. So the IMEI blocking we are going to showcase from Kailashji's laptop. You can see it on both the screens now. So the NTA user now will enter the IMEI number that will be blocked. As you can see in your screen, that IMEI number right now is in the white list. So it is allowed to be used in Nepal. Now we are going to proceed with blocking. This will provide a reason why it is being blocked. Yes. And just press it. Yes. So that IMEI number right now has moved to the blacklist, which means this IMEI number is not allowed to be used within networks in Nepal. Now, as soon as this is done, this information is shared with the mobile network operators, and they will deny service to that particular IMEI number or that particular device. Now, on entering the IMEI number, we can see that the current status has changed to block. And the person who has blocked it, Mr. Kailash from NTA. So this is the process of how IMEI number will be locked in MDMS. And we have the physical device here. It takes some time for the MNO to deny the service to that particular device. So once it is done, it should probably be done in half an hour. So we will showcase that to you. So this is the end of the blocking process. Once it is blocked in the device, we will show it to you on the screens. Thank you. Now, I would like to hand it back to Ms. Shivani. Thank you. Thank you so much, Mr. Ahmed, for taking all the trouble but still something we're so thankful about, for walking us through the entire technicalities of it. I'm sure there will be a lot of curiosities, comments, and questions, which we certainly are very much eager to furnish in the days to come, or beginning today. Said that, in view or in the interest of time, I want to proceed further with our regular formalities herein. May I now, we will now be hearing from the dignitaries seated on the dais, beginning with our esteemed guest, Mr. Deepak Malhotra, the chairman of NPI. Thank you, Shivani. Yes, कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिराख्नुभएका एनटिएका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालज्यू, हाम्रो चिफ गेस्ट माननीय सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यू, सचिवज्यू, बैठकका अध्यक्षज्यू, लगायत यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, मोबाइल व्यवसायीहरू, सञ्चारकर्मीहरू,
एनटिसीबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू सम्पूर्णलाई म यो मोबाइल व्यवसाय सङ्घबाट अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो लागि एकदम खुसीको क्षण भएको छ। विगत 4 वर्षदेखि हाम्रो अथक प्रयास भनौँ या हाम्रो एनटिएलाई हामीले धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि 4 वर्ष लाग्नुभएको छ। अहिले भनिसक्नु भएको छ कोभिडको कारण लगायत अन्य कारणले गर्दाखेरि, तर अन्तिममा ढिला भयो भने छोडै पाएँ भनेर म भन्न चाहन्छु। र आज एकपल्ट फेरि म सम्पूर्ण मोबाइल व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट एनटिएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मोबाइल व्यवसायहरूको 2टा समस्या मध्ये आज एउटा समस्याको समाधान भएको छ। लामो समयदेखि हामीले MDMS बारेमा आवाज उठायौँ र यो समस्या आज समाधान भएको छ। अर्को समस्या पनि म एकपल्ट आज छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूको पनि व्यस्तताको कारणले उहाँले चाँडै जानुहुन्छ भन्ने खबर पाइसकेको छु। म छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। आज यही मौकामा म माननीय मन्त्रीज्यूको तर्फबाट सरकारमा यो कुरा पुर्याउन चाहन्छु। आज मोबाइल फोनको इम्पोर्ट बन्द गरेको छ। $300 भन्दा माथिको मोबाइल फोनको इम्पोर्ट बन्द छ। यसरी $300 भन्दा माथिको मोबाइल फोन इम्पोर्ट बन्द हुँदाखेरि आजभन्दा पहिला त यति ठुलो विकृति थियो कि चोरी पैठारी बढेर मोर देन 50% मोबाइल फोन इलिगल बाटोबाट नेपाल भित्रिएको अवस्था थियो। र आजबाट अवश्य पनि यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भने इलिगल्ली इम्पोर्ट बन्द हुन्छ, तर बजारमा मोबाइल फोन त पाइँदैन। र मोबाइल फोन विलासिताको वस्तु पक्कै पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि म मन्त्रीज्यूको तर्फबाट यो मोबाइल फोन खोल्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अलिकति म आफू पनि व्यापारी भएको कारणले केही डेटा मैले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो 2021 टोटल नेपालमा मोबाइलको मार्केट करिब 55 अर्ब रुपियाँको मोबाइल फोन इम्पोर्ट हुन्छ। र 2021 लिगली इम्पोर्ट भएको मोबाइल फोन भनेको 38 अर्ब रुपियाँको हो भने करिब 17 अर्ब रुपियाँको इलिगल इम्पोर्ट भएको देखिन्छ डेटाबाट। त्यो भनेको 70% लिगली इम्पोर्ट हुन्छ, 30% इलिगल। र जुन दिनबाट मोबाइल इम्पोर्टमा बन्देज लगाइयो त्यसले गर्दाखेरि आज यो वर्ष हामी एज्युम गरौँ, अहिले 8 वर्षको डेटा मैले लिएको छु, त्यसलाई मैले 1 वर्षको डेटामा परिणत गर्दाखेरि के देखाउँछ भन्दाखेरि यो वर्ष 27 अर्ब रुपियाँको मात्रै लिगल मोबाइल फोन इम्पोर्ट हुने रहेछ र 28 अर्ब रुपियाँको इलिगल मोबाइल फोन इम्पोर्ट हुने रहेछ। यो त्यसले के भन्छ भने मैले 55 अर्बलाई नै मैले आँकिएको छु। करिब मोबाइल फोन इम्पोर्ट गर्दाखेरि राज्यले कति नोक्सानी बेहोरिरहेको छ भन्दा यो इलिगल इम्पोर्ट हुँदाखेरि कति नोक्सानी बेहोरिरहेको छ भन्दाखेरि मोबाइल फोन इम्पोर्ट गर्दाखेरि हामीले 13% भ्याट तिर्छौँ, 5% एक्साइज तिर्छौँ, दुईटा जोडेर 18.65 हुन्छ। त्यो डाइरेक्ट ट्याक्स हो। त्यसपछि इनडाइरेक्ट भ्यालु एडेड ट्याक्स हामी हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरलाई दिन्छौँ, डिस्ट्रिब्युटरले डिलरलाई दिन्छौँ, डिलरले रिटेलरलाई कन्ज्युमरलाई दिन्छौँ, बेच्नुहुन्छ। र त्यसको भ्यालु एडेडको डिफरेन्स प्लस इन्कम ट्याक्स जोड्दाखेरि करिब 25% मोबाइल डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ राज्यले पाउनु पर्नेमा यसरी झन्डै यो जुन किसिमको अहिले MDMSको कारणले र इम्पोर्ट बन्द गर्दाखेरिको अवस्थामा 7 अर्ब रुपियाँको राजस्व नोक्सानी भइरहेको देखिन्छ। यो 7 अर्ब रुपियाँको नोक्सानीलाई हामीले डलरमा परिणत गर्दाखेरि करिब 22 करोड डलर को इम्पोर्ट रोकिएको देखिन्छ। र यसको कस्ट राज्यलाई कति पर्यो भन्दाखेरि $1 करिब 31 रुपियाँ राज्यले नोक्सानी बेहोरेको अवस्था छ। त्यो बुद्धिमानी हो त होइन। त्यसलाई एउटा व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्टको एनालाइज नगरिकन हसुवाको भरमा जुन मोबाइल फोन रोकेको छ त्यसले गर्दाखेरि राज्यलाई कति हाम्रो नोक्सानी आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले धेरै पटक खर्च गऱ्यौँ र व्यापारको कुरा त्यति सुन्ने गरेको छैन, तर राज्यलाई नै नोक्सान छ नि त। त्यो त ध्रुव सत्य कुरा हो नि त। म एउटा कुरा आज के भन्न चाहन्छु भने यसरी 31 रुपियाँ जुन नोक्सान राज्यले भइरहेछ
त्यसको सट्टा आखिरमा फेरि यो जुन मोबाइल अहिले रोकिएर रेमिटेन्स डलर बसेको अवस्था पनि छैन, किनभने रेमिटेन्सको पैसाहरू नेपालमा मोबाइल फोन अहिले नाफा धेरै छ, डलर पठाउन सक्छ, हामीले मोबाइल फोन पठाउँ भनेर त्यसरी पनि आइरहेको अवस्था छ र डलर पनि बचाउन सकेको अवस्था छैन, राजस्व पनि मरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा मेरो एउटा सानो सुझाव के दिन चाहन्छु भने एउटा अहिलेसम्मको जुन रेमिटेन्स कम्पनीहरूले नेपालमा भित्राएको जुन रेमिटेन्स छ त्यसलाई एउटा थ्रेस होल्ड मानेर अहिलेसम्म जुन रेसियोमा भित्र त्यसलाई थ्रेस होल्ड मानेर त्योभन्दा बढी यदि हामी टार्गेट इनिसिएटिभ दिन्छौँ, हामी हाम्रा डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई, डिलरहरूलाई, हाम्रा सेल्स टिमहरूलाई हामी इनिसिएटिभ दिन्छौँ, योभन्दा बढी व्यापार तिमीले गरेको खण्डमा तिमीलाई छुट्टै हामी इनिसिएटिभ दिन्छौँ भनेर हामी गर्दै गरेका छौँ। त्यसरी नै राज्यले रेमिटेन्स कम्पनीहरूलाई उनीहरूले अहिलेसम्म भित्राएको डलरलाई एउटा थ्रेस होल्ड मानेर त्योभन्दा बढी डलर भित्राएको खण्डमा यहाँ 31 रुपियाँको इम्प्याक्ट गरिरहेछ, त्योभन्दा बढी डलर भित्राएको खण्डमा हामी 4 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 6 रुपियाँ हेरेर इन्सेन्टिभ दिएको खण्डमा अवश्य पनि ती रेमिटेन्स कम्पनीहरूले मेहनत गरेर त्यो खालको मार्केटिङ गरेर जुन इलिगल तरिकाबाट नेपालमा डलर भित्रिरहेको छ त्यसलाई रोकेर त्यो डलर भित्र्याउँदाखेरि डलर पनि आयो, इम्पोर्ट पनि रोक्नु परेन र राज्यलाई एडिसनल बेनिफिट पनि भयो। यो कुरालाई म आज मन्त्रीज्यू मार्फत सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने मैले देखेको छु र अन्तिममा आज यस खुसियालीको मौकालाई छोपेर म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी आज भोलिमा हाम्रा सम्पूर्ण डिस्ट्रिब्युटर साथीहरू, रिटेलर साथीहरूसँग समन्वय गरेर नेपालमा करिब हामी 50,000 व्यवसायी छौँ जो मोबाइल व्यवसायमा लागेका छन्। हामी यो खुसियालीको अवसरमा एकपल्ट फेरि एनटिएलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीहरू सम्पूर्ण नेपालमा सम्पूर्ण मोबाइल पसलमा हामी दीपावली मनाउन चाहन्छौँ र यसको चाहिँ हामी सम्पूर्ण मिडिया साथीहरूलाई पनि कुन दिन हामी दीपावली मनाउँछौँ यहाँलाई हामी जानकारी दिन्छौँ र त्यस दिन चाहिँ एउटा नेपालमा एउटा ठुलो जित भएको छ, मोबाइल व्यवसायको ठुलो जित भएको छ, राज्यको पनि जित भएको छ, कन्ज्युमरको उपभोक्ताको पनि जित भएको छ र सेक्युरिटी दृष्टिकोणले पनि हेर्दाखेरि इलिगल्ली इम्पोर्टेड फोनको डेटा नहुने हुनाले कतिपय क्राइमहरू त्यस्ता मोबाइल फोनबाट हुँदाखेरि त्यसको डेटा सङ्कलन गर्न नसकेको अवस्था सेक्युरिटी कर्मचारीहरूलाई पर्न गएको अवस्था छ र अब आएर 100% मोबाइल फोन लिगली इम्पोर्ट भइसकेपछि त्यसको 100% डेटा हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता गतिविधिलाई पनि रोक्न सजिलो हुनेछ भन्दै मेरो 2 शब्द यति गर्छु। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for your your solidarity and for your very valuable inputs. Said that, ladies and gentlemen, I wish to move forward, and now this is requesting our special guest, the Secretary at the Ministry of Communication and Information Technology, Dr. Boykut Arya, to read his remarks. कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपालको सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू, यसमा आसीन व्यक्तित्वहरू तथा आज उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, I'm sorry that I'm just speaking in Nepali, so sorry for the foreign friends. सबभन्दा पहिला त नेपालको सञ्चार प्राधिकरणलाई यो ढिलै भए पनि MDMS प्रणालीको सुरुवात गर्न सक्नुभएकोमा हार्दिक बधाई दिन्छु र इन्टायर टिम हुन्छ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छु। अलि अगाडिदेखि सुरु गर्ने भन्दा विविध कारणले ढिला भइराखेको थियो। आज सफ्ट लन्च भएको छ र केही समयपछि यसलाई फुल पेजमा जाने गर्ने तयारी गरी पक्कै गर्दै हुनुहोला भन्ने अनुमान पनि हो। अब अघि सूचना दिए अनुसार आजसम्म भएका सबै मोबाइलहरू त रजिस्टर्ड छन्, तर सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ नि कसरी रजिस्ट्रेसन प्रोसेसलाई सजिलो बनाउनु छ भनेको हो। र अघि दिपकजीले भनिहाल्नुभयो इन्डिभिजुअली ल्याउने जुन कुरो छ, मान्छेले देशबाट कसैलाई उपहारको रूपमा पठाइदिने अथवा चाहिँ आफै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ ल्याउने कुरोहरूलाई कसरी त्यो इज बनाउने भनेको चाहिँ होइन। धेरै सबै एउटाले चाहिँ नि बजारबाट व्यवसायीबाटै किन्नु पर्छ भन्ने अथवा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरोमा चाहिँ एउटा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ पनि हुन्छ। होइन भनेदेखि फेरि हामीलाई मोबाइल पठाउने अघि दिपकजीले भन्नुभएको जस्तो रेमिटेन्सको अल्टरनेटको रूपमा नभएर गिफ्टका रूपमा अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ आफै जाँदाखेरि पनि हुन्छ नि त्यस्तो कुरोहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि हेर्नुपर्ने छ। यो सबै कुरोमा एनटिएले आगामी दिनमा सम्बन्धित
सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर यसलाई एउटा स्ट्रिमलाइन गर्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। अझ धेरै बोलिराख्नु परेन, किन भन्दाखेरि एमडिएमएसलाई मैले अघिल्लो पटकको एउटा एचएको खातमा पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफूले यतिखेरसम्ममा यो गर्छु भनेर भनेको कुरो त काहीँ नसक्नु, भाका चाहिँ नसारी राख्नुहोस् भनेको थिएँ। र भाका चाहिँ नि अलिकति ढिला भयो भने यो भाका चाहिँ नि सार्नु भएन, त्यसैले त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यो आज गर्न खोजेको कुरो अरू केही पनि होइन, सिम्पली हाम्रो अवैध व्यापारहरू रोकियोस्। अनि त्यसपछि जति पनि हामीले मोबाइलहरू चलाइरहेको छौँ सेक्युरिटीका पर्सपेक्टिभदेखि लिएर डेटा लसुने डेटा छैन डेटा जाने यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ लसुने जुन कुरोहरू छन् त्यो कुरोलाई पनि रोक्न सकियोस् र सबै चाहिँ एउटा फेयरली वाइड लिस्ट नभएपछि चाहिँ नि मोबाइलहरू युज गर्न सकियोस् भन्नेको एउटा चाहनाले र त्यो अनुसार एउटा प्रणाली सुरु गरिएको थियो जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ नि सफल पनि भएको छ। यसलाई अझ बढी युजर फ्रेन्डली, अझ बढी चाहिँ कन्ज्युमर फ्रेन्डली, अझ बढी चाहिँ सरकारलाई पनि फाइदा हुने, प्राकृतिक के अरे युजरलाई पनि फाइदा हुने गरिकन त्यो हिसाबमा अगाडि बढ्नुमा चाहिँ हार्दिक आग्रह गर्दै पुनः एकचोटि सम्पूर्ण यसमा सरकारवाला जो हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Iti, for your greetings, for your best wishes, and for your consistent guidance. And yes, to all the authorities, the leadership herein, to everybody who been part of this journey and who lent their hand, we are extremely, extremely indebted for all your positivism and your kind cooperation, without which we certainly wouldn't have, successfully arrived to this day. However, the journey ahead is still long, and we are so confident with all your support, we are ultimately going to arrive to our aspired destination. I have been told that there is, if you can see, look at the screens, we can see the display of a mobile screen. And from the information that I just received from Dr. Hada, this is the screen of the display of the mobile phone that was blocked a while ago by Mr. Emma, right? The NTA, in fact. All right, so this is something that we're trying to, an extension of the demonstration that we did a little while ago. So you can see there is no signal of the services, network services, and this is how things are going to proceed ahead. But said that, ladies and gentlemen, we are now arriving towards the most important part, much awaited part for all of us here. Please join me now in making a humble request to our chief guest, the Honorable Minister for Communication and Information Technology, Mr. Gyanendra Bahadur Kaki, to address this forum. कार्यक्रमका सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ हरियालजी, दीपक मल्होत्राजी, सञ्जय अग्रवालजी र उपस्थित सबै मित्रहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, आज MDMS प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ। यो शुभारम्भ भइसकेपछि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र मोबाइलको व्यापारमा यसले पार्ने प्रभावको बारेमा तपाईहरु सबै जानकार हुनुहुन्छ। मलाई खुसी लागेको छ आज एउटा यस्तो संयोग मिलेको छ कि म आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि अर्थ मन्त्रालयको मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाखेरि यो प्रणाली मार्फत अवैध जुन मोबाइलको चलखेल छ त्यसलाई बन्द गर्नका निमित्त यो प्रणाली नीतिगत रूपमा मेरै कार्यकालमा यसलाई लागू गरेको थिएँ र आज संयोगले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँदा शुभारम्भ गर्न पाएको छु। यो सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि नबढिकन मुलुकलाई समृद्ध गराउने जुन हामी सबैको अभिलाषा छ
त्यो अभिलाषा पुरा हुन सक्दैन भन्ने कुरामा पूर्ण रूपले जानकार छ। र दीपक मल्होत्राजीले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यो मैले नोट पनि गरेको छु र सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले मैले यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका निमित्त कति 50,000 व्यवसायी छन्, 50,000 व्यवसायी भनेको सानो सङ्ख्या होइन, हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दाखेरि यो जनसङ्ख्या यो मोबाइल व्यवसायहरू पनि कसरी यसबाट लाभान्वित हुन सक्छौँ, मोबाइल हामी प्रयोगकर्ता पनि कसरी लाभान्वित हुन सक्छौँ त्यस दिशातर्फ पनि म सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले म उहाँको कुराहरूलाई उहाँसँग म मन्त्रालय मार्फत 2-3 दिनमा आमन्त्रण गरेर भेटेर यसबारेमा अरू बढी जानकारी लिनुको निम्ति कुरा गर्नेछु र उहाँले जुन कुरा सरकारमा पुग्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ निश्चय नै यो सरकारमा पुग्छ। म लामो अर्थतन्त्रको कुरा गर्न चाहन्न। केही समय हामी चिन्तित पनि भयौँ र एउटा भ्रम सिर्जना गर्यौँ कि नेपालको अर्थतन्त्रको हालत श्रीलङ्काको जस्तो हुँदैछ। हामी सचेत हुनु जरुरी थियो र मैले धेरै सार्वजनिक फोरमहरूमा बोलेको छु कि हाम्रो अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो हुँदैन र श्रीलङ्काको जस्तो हुन दिनु। हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छन्। यी सम्भावनालाई अवसरको रूपमा परिणत गरेर अब हामीसँग अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अहिले हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ र हामीले जनतालाई केवल मत माग्ने र मत दिने एउटा मिसिनको रूपमा हो। अब समुन्नत नेपाल, समृद्ध नेपाली र 10 वर्षभित्रमा कमसेकम दक्षिण एसियामा सम्पन्न मुलुकमध्येका नेपाली चिनाउने अभियानको रूपमा यो निर्वाचनमा हामी जनताको सामु जानुपर्छ र जनताबाट अनुमोदित भएर त्यस दिशामा अब देशलाई हामीले निर्देशित गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। यो MDMS प्रणाली लागू भइसकेपछि यसबाट के फाइदा हुन्छ त्यो तपाईँहरूले सबै जानकारी हुनुहुन्छ र यो संसारभरि नै यो प्रणाली प्रचलनमा छ र यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाऊ, यो प्रणालीलाई समृद्ध बनाऊ र अहिले सूचना र सञ्चारको यति तीव्रतर विकास छ, संसार नै एउटा गाउँमा परिणत भएको छ। यसका जति फाइदाहरू छन् बेफाइदाहरू पनि त्यतिकै छन्। त्यसतर्फ पनि हामीले सचेत गराएर अब नेपालमा मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मैले पनि एउटा कुरा महसुस गरेको छु कि जसरी जलस्रोतको सम्भावना छ, जसरी पर्यटन विकासको सम्भावना छ, त्यस्तै गरेर IT हबको रूपमा नेपाललाई हामीले परिणत गर्न सक्यौँ भने विदेशी मुद्रा हामीले आर्जन गर्ने यी बराबरको यो क्षेत्र पनि छ। त्यतातर्फ पनि हामी ध्यान दियौँ र आज यो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ, शुभारम्भ भएको छ र यो कार्यक्रमले हामी सबैलाई लाभान्वित गराओस्, देशलाई लाभान्वित गराओस्, मोबाइल व्यवसायहरूलाई अरू उत्साहित गराउन सकोस्। र म दीपक मल्होत्राजी कोही शब्द सापटी लिन चाहन्छु। उहाँले दीपावली नै गर्ने भन्नुभएको छ र यो साँच्चीकै दीपावली गर्ने लायककै काम आज प्रारम्भ भएको छ। यसलाई दीपावलीमा मात्र होइन, यो दीपावलीपछि यो क्षेत्रमा उदाहरणीय रूपमा यो अगाडि बढोस्। यही शुभकामनाका साथ मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister, for your great leadership, for your consistent guidance, and for all the positivism that you bestowed upon us at this occasion, and of course, always. And the reflection of this hall, of course, is
certainly national development. And we're so grateful to the Honorable Minister for all the positivism that was reflected in his speech to steer all these aspirations of national development together and through mutual coordinated efforts embracing the entire stakeholder communities. Thank you one more time to the Honorable Minister. Said that, ladies and gentlemen, we are now almost at the closing moments of this August ceremony. It's a pleasure and a privilege for me, joined, of course, I believe, from the entire members in the audience hearing to request the chair of this session, the chairman of the Nepal Telecom Authority, Mr. Purushottam Khanal, to kindly make his closing remarks and also formally adjourn the session. Thank you, Shivani. Chief guest, Honorable Minister for Communication and Information Technology. Special guest, Secretary, Minister of Communication and Information Technology. Distinguished dignitaries on the dais, board members of the NTA, journalists, ladies and gentlemen. It is indeed my pleasure to make a few closing remarks and express gratitude to all those who made this event a reality. After an intensive work of NTA team and various other agencies involved in mobile device management system implementation, today we held a soft launching of the system and we have all witnessed a demonstration of it. Now we are going to live and continue working on it to automate it. Today, we achieved an important milestone of MDMS. Thanks to NTA MDMS project implementation team, system suppliers Numera, our operators, and all other agencies involved who had put lots of efforts to make this day happen. As already mentioned by previous speakers during their remarks, MDMS has various features from IMEI registration. IMEI registration to prevent reporting of lost and stolen mobile devices, tracking of devices for investigation, and so on. I believe this system will simplify the mobile-related consumer issues, recover tax losses, etc. People are bringing the mobile devices through the borders illegally, and this has caused tremendous losses in terms of revenue to the government. So, from tomorrow onwards, I hope such activities will be greatly minimized, and one of the objectives of establishing mobile device management system shall be achieved. The journalists present today are the messenger to broadcast the news that from tomorrow onwards, illegally routed in mobile handsets will not be registered, shall be blacklisted from the system. People who bring the mobile devices with duly paid invoice or bills will be allowed to register in the system. Now, I would like to thank Honorable Minister for his gracious presence today, and his presence has greatly motivated us to work for the consumers' benefit and the government. My sincere thanks to the Secretary for his noteworthy presence, and my sincere thanks to mobile operators and importers who really pushed us to implement the system. I would also like to thank the journalists and all participants who are present today and took interest. Lastly, I would like to thank both Himalaya for their kind hospitality and excellent arrangements. Thank you. So, with the permission of the chair, I announce the session closed and thank the Honorable Minister, our distinguished dignitaries, including the Ministry Secretary. A lot of thank you and gratitude from the entire audience, and also announce the departure of our distinguished dignitaries. Thank you. May also take a moment to invite all our distinguished dignitaries and members in the audience to kindly join us for lunch, which will be served shortly.
लाइभ स्ट्रिम बन्द गरिदिनु सकिहाल्यो होइन हाम्रो के अर्को सेसन पनि छ छैन छैन सक्यो